question. Right. మీరు చెప్పండి లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతండి? క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్పండి. ఫర్గెట్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్. సరే 1 నుంచి రాస్తున్నాను. మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ తెలిస్తే చెప్పండి. రైట్, లెట్ us స్టార్ట్. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, if R1 plus R2 multiplied with R2 plus R3 multiplied with R3 plus R1 is equal to 4 capital R times K, then K equals to first option yes, second option is delta, third option is delta square, fourth option is S square. So this is the question. Right. Thank you for reminding me. Question number is 37. Right. 37. In triangle ABC, if R1 plus R2 into R2 plus R3, R3 plus R1 is equal to 4RK, then K is equal to. అంటే చూడండి, ఇక్కడ R1 plus R2 into R2 plus R3, R3 plus R1 is equal to 4RK అయితే K వాల్యూ ఎంత అని అడిగింది. ఫస్ట్ మీరు సింపుల్ గా ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ R1 plus R2 ఒకటి కనుక్కోండి. మనం సింపుల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే R2 plus R3, R3 plus R1 రాయొచ్చు. మనం R1 అంటే మనకు తెలుసు డెల్టా బై S మైనస్ ఏ, నెక్స్ట్ ప్లస్ R2 అంటే డెల్టా బై S మైనస్ బి. TGB బెల్లంపల్లి రాణి. రైట్. ఇక్కడ LCM you take S minus A into S minus B. So delta common. This is S minus B plus S minus A. So this is equal to delta into 2S. 2S means A plus B plus C. So C by S minus A into S minus B. Right. So this is delta times C by S minus A into S minus B you will be getting. Right. Okay, now similarly R2 plus R3. What do you write? R2 plus R3. చూడండి, R2 plus R3 is equal to R2 plus R3 అంటే 1 అంటే A, 2 అంటే B. అంటే ఇక్కడ C వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు 1 ఉన్నప్పుడు S minus A, 2 ఉన్నప్పుడు S minus B వచ్చింది. R2 plus R3 ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ 2, 3 అంటే ఏది మిస్ అయింది? ఇక్కడ మనకు A మిస్ అయింది. డెల్టా A by S minus B into S minus C. Right. R3 plus R1. R3 plus R1 is equal to, this is nothing but delta B by S minus C into S minus C. See, multiply చేయండి. So this is nothing but delta C by S minus C, S minus B. ఇవన్నీ multiply చేయండి. So go for next page. 4RK is equal to R1 plus R2 into R2 plus R3 into R3 plus R1. See, this is delta C by S minus A, S minus B multiplied with, this is delta A by S minus B, S minus C multiplied with delta, this is 2 missing. So delta B by S minus C, S minus C.
So you will be getting delta into delta into delta, delta cube. That we can write delta square into delta into ABC by this is S minus A whole square, S minus B whole square, S minus C whole square. See delta, we know that delta square is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C. Delta square is equal to. So that means actually here S minus A whole square, we need actually delta square is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C. So this we can write again. So here S minus A cancel, S minus B cancel, S minus C cancel. Here we will get S. So this is equal to S square by down delta ABC. That means multiply both numerator and denominator with S. So you get S into S minus A, S minus B, S minus C. Again, this will be delta square. So S square delta ABC by this is delta square. So this is a delta. So my dear students, you remember not S square. This is S only. This is S only. So S times. See, now the 4RK is equal to ABC means 4R delta, S into 4R delta divided by delta. So delta delta cancel, 4R cancel. So K value is equal to S. So here first option is the right option. Now 38th question. 38. Question number 38. If the radius of in circle, if the radius of the in circle of a triangle with 5K, 6K and 5K is 6. Then K equals to, then K is equal to. First option 3, second option 4, third option 5, fourth option 6. Right. So that means radius of in circle means that is small r is 6 given. Small r is equal to 6. 5K, 6K, 5K are the sides of the triangle. Then K value we need to find out. So my dear students, first of all, you find out S value. 2S is equal to A plus B plus C. So 5K plus 6K, 11K, 11K plus 5K, 16K. So S is equal to 8K. So next find delta. What is the delta value using Heron's formula? Root of S into S minus A. S minus A means 8K minus 5K, 3K. So this is root of S into S minus A, S minus B, S minus C. So this is equal to, you can write under root of S means 8K into 8K minus 5K, 3K, 8K minus 6K, 2K, 8K minus 5K, 3K, 3K into 3K square. So you get 3K out into
8k into 2k 16k square. Square root of 16k square is 4k. So this is 12k square. Delta is equal to 12k square. So what is given? Small r given. We know that shortcut delta is equal to Ravi Shastri, Rs. So R is equal to, we can write delta by S. Substitute. R value is equal to how much? 6. So we have 6 is equal to delta. Delta means 12k square divided by S is 8k. So k cancel. This is actually 4 3 ja 4 2 ja. So 3k is equal to 2 into 6 12. So k will be 4. 12 by 3. So second option is the right option. Second option is the right option, not first option. All of you check this question. Second option is the right option. Here small r given. Yes, Nana, absolutely correct. Second option is the right option. 39th question. 39th question. Let us move to the 39th question. If D1 comma D2 comma D3 are the diameters of three x circles of a triangle. Then D1 into D2 plus D2 into D3 plus D3 into D1 is equal to first option delta square, second option 4s square, third option 4 delta square, fourth option AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. ఇక్కడ చూడండి, ఒక త్రిభుజములోని 3 బాహ్య వృత్తముల యొక్క వ్యాసములు వరుసగా D1 D2 D3 అయినట్లయితే D1 into D2 plus D2 into D3 plus D3 D1 వాల్యూ ఎంత అంటే ఇవి ఏంటంటే చూడండి, D1 is the diameter of the first X circle, D2 is the diameter of the second X circle, D3 is the diameter of the third X circle. అంటే జనరల్ గా మనము వాటి రేడి అంటే వ్యాసార్థాలు మనం R1 R2 అనుకుంటాము. R1 R2 ఇవి రేడి ఆఫ్ X సర్కిల్. అంటే బాహ్య వృత్త యొక్క వ్యాసార్థాలు R1 R2 అనుకుంటాం. అంటే మనకు D1 is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 2R1, D2 is equal to మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 2R2, సో D3 అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 2R3 రాసుకోవచ్చు. మనకు అడిగింది D1 into D2 plus D2 into D3 plus D3 D1. వాటి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే D1 into D2 plus D2 into D3 plus D3 into D1. చూడండి, 2R1 into 2R2 అంటే 4R1 R2 వస్తుంది. ప్లస్ ట్రై చేస్తున్నారా మీరు ట్రై చేయండి. రైట్. సో నెక్స్ట్ D2 D3 అంటే 2R2 into 2R3 4R2 R3 వస్తుంది. ప్లస్ తర్వాత D3 D1 2R1 into 2R3 దట్ ఈస్ 2R3 R1. సారీ 4 వస్తుందండి. 4 కామన్ తీయండి. 4 కామన్ తీస్తే మనకు వచ్చేది R1 into R2 ప్లస్ R2 into R3 ప్లస్ R3 into R1.
సో దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఎందుకంటే we should know the value of R1 into R2 plus R2 to R3 plus R3 R1. ఆ వాల్యూ మనకు తెలవాలి. తెలిస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఈ రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక నోట్ రాసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్ మీన్స్ R1 R2 plus R3 R2 R3 plus R3 R1 is equal to S square. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. S square. S square. అంటే చూడండి. సో దిస్ is equal to 4 times S square వస్తుంది. So our answer is second option is the right option. Second option is the right option. Absolutely correct. Okay, second option is the right option. Question number 40. Question number 40. If triangle ABC is right angled at A, then R2 plus R3. Then R2 plus R3. First option R1 minus R. Second option R1 plus R. Third option R minus R1. Fourth option is R. అంటే చూడండి, త్రిభుజం ఏబిసిలో ఏ వద్ద లంబకోణాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే R2 ప్లస్ R3 విలువ ఎంత? ట్రై చేయండి ఒకసారి. R2 ప్లస్ R3. R2 ప్లస్ R3. Any idea? Very good. First option. Second option. మీరు ట్రై చేయండి, ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. సరే, ఇక్కడ R2 ప్లస్ R3 కి అగైన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్. ఈ నోట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సి R1 ప్లస్ R2. R1 plus R2 is equal to 4R cos square C by 2. ఇట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ R2 plus R3 అంటే 4R cos square A by 2. R3 plus R1 4R cos square B by 2. సో ఎప్పుడైనా దీంట్లో ఫార్ములాలు మూడు ఉంటాయండి. సైక్లిక్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఇవి నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఈ ఫార్ములా. ఇది ఒక్కటి తీసుకుంటే చాలు. ఈ ఫార్ములాలో ఏ ప్లేస్లో రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees పెట్టండి. అంటే therefore R2 plus R3 is equal to 4R cos square 90 degrees by 2 అంటే 45. cos 45 అంటే 1/√2 కదా.
cos 45 degrees is equal to 1 by root 2. So దీన్ని మనం 4r into cos square 45 అంటే 1 by root 2 whole square 1 by 2 అవుతుంది. 2 1 ja 2 2 ja. So this becomes 2r. Our answer is 2r. 2r ఎక్కడ ఉంది? 2r ఎక్కడ లేదు. Right. R2 plus R3 we are asked. R2 plus R3 అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీన్ని 2r ఉండొచ్చు. దీంట్లో ఇవి చెక్ చేసుకోవాలండి మీరు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి, సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి, థర్డ్ ఆప్షన్, ఈ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అయితే కాదు. సో లెట్ us గో ఫర్ దిస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ R1 minus R అంటే 4r sin square a by 2. మళ్ళీ ఇక్కడ a 90 పెడితే మనకు వచ్చేది 2ra. కాబట్టి R2 plus R3 equal to R1 minus R అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. కరెక్ట్ అండి. యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. So 41. Question number 41. So before going to the question number 41, పంచేయండి, నోట్ అయితే రాసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ నోట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మరొకసారి నోట్ రాసుకోండి. నోట్ ఏంటంటే R1 minus R is equal to 4r sin square a by 2. R2 minus R is equal to 4r sin square b by 2. R3 minus R is equal to 4r sin square c by 2. సో ఇది ఫస్ట్ సెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందాకటి కూడా మళ్ళీ రాస్తాను, అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. R1 plus R2 is equal to 4r cos square c by 2. R2 plus R3 is equal to 4r cos square a by 2. R3 plus R1 4r cos square b by 2. So very very important results. Note చేసుకోండి before going to the next problem. Yes, Nana, first option is the right option. Question number 40 is completed. 41. Question number 41. In an equilateral triangle, R is to capital R is to small r1 is equal to, first option is 1 is to 1 is to 1. Second option is 1 is to root 2 is to root 3. Third option is right 1 is to 2 is to 3. Fourth option is 2 is to root 3 is to root 3. చూడండి, ఒక సమబాహు త్రిభుజంలో స్మాల్ r కు క్యాపిటల్ R కు R1 కు మధ్య గల నిష్పత్తి ఏమిటి? సో ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ను మ్యాజిక్ ట్రయాంగిల్ అనొచ్చండి. Okay, now let us construct a magic triangle.
Right. So this is A, say B, C. Each side is A and A and A. So you know that this is 60 degrees. All angles are 60 degrees. So first, let us find out small s. 2s is equal to perimeter, that is 3a. So we can write s is equal to 3a by 2. Clear? So area of the equilateral triangle is given by root 3 by 4 side square, a square. So next we need to find out small r value. Small r is equal to, we know that delta by s. So that is root 3 by 4 a square upon 3a by 2. So what do you get? Root 3 by 4 a square into reciprocal of 3a by 2. That is 2 upon 3a. 2 1 ja 2. So a gets cancelled. So this equals to, we have root 3a upon 6. This is smaller value. So in the similar pattern, let us find out capital R. So capital R is equal to, what do you get now? ABC by 4 delta. ABC by 4 delta. Capital R is equal to. ABC means here A is equal to B is equal to C. Even B is also A. C is also A. అంటే సమభావ త్రిభుజంలో మనకు మూడు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి B is equal to A తీసుకోవాలి, C is equal to A తీసుకోవాలి. This is A cube by 4 delta. So 4 delta is root 3a square. So A cube by A square, you get A upon A square, sorry, A upon root 3 you will be getting. So A power 1 or A upon root 3. Capital R value has been obtained here. Let us go for R1. R1 means delta by S minus A. For our convenience, you write down 2 delta by 2S minus A. 2S minus 2A. See, what is the value of 2 delta? 2 delta is root 3 by A square by 2. Upon, whereas 2S is 3A, 3A minus 2A, A. So this will be root 3 by 2A. Now, my dear students, you know, we know the small r value. So capital R value. And next R1 value. Just find the ratio among these three. ఈ మూడిటి మధ్య రేషియో కనుక్కోండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో here C root 3a by 6. This is small r, whereas capital R is equal to A upon root 3 is to R1. R1 is how much? Root 3 A upon 2. So here, first of all, multiply with root 3. Multiply with root 3. So it becomes 3a by 6. Root 3 multiplied with A upon root 3a. This becomes 3a by 2. Again multiply with 6. Then what do we get? 3a is to A. Right. So let me write once again. Wait. 1 minute. So 1 minute. So multiply with root 3, you get a 3a by 6. This is, yes, correct, only A is to, this is 3a by 2. So again multiply with 6, 3a, 6a is to, this will be 9a. A gets cancelled. 3 is to 6 is to 9 means 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. 1 is to 2 is to 3 is our answer. So third option is the right option. Okay, let us move to
Next question. Yes, absolutely correct. Third option. So in an equilateral triangle, you need to remember this one as the result. ఇది మీరు రిజల్ట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1:2:3. So 42nd question. 42nd question. సో మీకు ప్రూఫ్ ఇచ్చాను. రైట్. In triangle ABC, R3 is equal to R1 plus R2 plus R. Then angle A plus angle B. Equals to. First option is 120 degrees. Second option is 100 degrees. Third option is 90 degrees. So fourth option is 80 degrees. Right? చూడండి, త్రిభుజం ఏబిసిలో R3 is equal to R1 plus R2 plus R అయితే యాంగిల్ A plus యాంగిల్ B ఎంత? అంటే యాక్చువల్గా ఈ త్రిభుజం ఏబిసిలో రెండు కోణాల మొత్తం యాంగిల్ A plus యాంగిల్ B కనుక్కోవాలి. అంటే we know that the angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. But unless we know the value of angle C, so that we can find out angle A plus angle B. అంటే మనకి ఇప్పుడు యాంగిల్ A plus యాంగిల్ B plus యాంగిల్ C is equal to 180 అని తెలుసు కాబట్టి యాంగిల్ C వాల్యూ కనుక మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయగలిగితే 180లో నుంచి యాంగిల్ C తీసేస్తే యాంగిల్ A plus యాంగిల్ B వస్తుంది. హ్యావ్ యు ట్రైడ్ దిస్ క్వశ్చన్? ట్రై చేశారా? ఓ వెరీ గుడ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకే, లెట్ us see. దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాము. సో టేక్ స్మాల్ ఆర్ దిస్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ బికమ్స్ R3 minus R is equal to R1 plus R2. ఆల్రెడీ దీస్ రిజల్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఈ రిజల్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. చూడండి, దీని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? 4R sin square C/2 రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ R1 plus R2 means 4R cos square C/2. So what happens? 4R gets cancelled. Divide both sides by cos square C/2. So sin square C/2 by cos square C/2, that is tan square C/2. So tan square C/2 is equal to, obviously you get 1. So tan C/2 is equal to 1 we have. So 1 is nothing but tan 45 degrees. So by comparing చూడండి, ఇక్కడ C/2 is equal to 45 degrees. C is equal to 2 into 45, that is 90 degrees. But we need not require C. C కాదండి మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ యాంగిల్ A plus యాంగిల్ B కావాలి. We know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Angle C 90 substitute చేయండి. So angle A plus angle B is equal to, we get 180 degrees minus C, that is nothing but 90. Obviously 90 అండి. ఎందుకంటే ఒక ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ 90 ఉంటే అదర్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ ఈచ్ అదర్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. వాటి సమ్ కూడా 90నే అవుతుంది. యాంగిల్ A plus angle B is 90 degrees. I hope it's very clear to you. Yes, third option is the absolutely right option. Yes. Okay, let us move to next question. So let us move to next question. 43rd question. 43rd question. Right. If R is to capital R is to R1 equals to 2 plus 2 is to 5 is to 12. Then angle A. This is first option is 45 degrees. Second option is 60 degrees. The third option is
Third option is 30 degrees. So fourth option is 90 degrees. Fourth option is 90 degrees. So try this question. Try this question. Okay. So already we had a discussion. Small r is to capital R is to R1 is equal to 2 is to 5 is to 12. So then what is the value of angle A? Angle A we need to find out. Now what is small r? What is small r? Generally you can say that r by 2, capital R by 5 is to r1 by 12 is equal to say k. Small r is equal to 2k. Capital R is equal to 5k. Next we have R1 is equal to 12k. Right. Now R1 minus R you do it. R1 minus R. R1 minus R. Find R1 minus R. So what is the R1 minus R? Already we had a discussion. R1 minus R. See, in the previous case we had a discussion. See, R3 minus R we have written 4R sine square C by 2. So let us find out R1 minus R. See, R1 minus R equals to, right now, that is equal to 12k minus 2k. That becomes 10k. So just think, can we write 10k in terms of R? Yes, we can write. How do you write this? We can write 2 times 5k. So that is nothing but 2R. Because R1 minus R2 is equal to, we know that 4R sine square A by 2. Right, completed problem. So sine square A by 2 is equal to, what do you write? 2R by 4R, 1 by 2. So sine A by 2 is equal to square root of 1 by 2, 1 upon root 2. This will be sine 45. By comparing, A becomes 45 degrees. So this is the answer. So first option is the right option. First option is the right option. Okay, did you get the idea? Yes. Yes. Okay, అర్థమైందా? 44th question. Let us move to 44th question. 44th question. In triangle ABC, if R1 is equal to 2R2 is equal to, that is 3R3, then A upon B plus B upon C plus C upon A equals to, first option 75 upon 60, second option is 155 upon 60, third option is 176 upon 60, fourth option 191 upon 60. See, త్రిభుజము ABC లో చూడండి, త్రిభుజము ABC లో R1 is equal to 2R2 is equal to 3R3 అయితే A by B plus B by C plus C by A equals to, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. కెన్ యూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్? కెన్ యూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇక్కడ ఒక మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తానండి. ఈ షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీలీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్.
So shortcut you remember. So what is the shortcut means? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. If k into r1 is to L into r2 is to m into r3, then A is to B is to C. 1 minute. So then A is to B is to C. That means ratio among A, B, C is equal to this. We can remember like this: L plus M, cyclic order. Next Mn, M plus N. Next NL, that is N plus L. So you remember this short. అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని కంపేర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఫర్ దిస్ వన్, ఇక్కడ K అంటే మనకు 1, L అంటే 2, M అంటే 3. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనకు వచ్చేది A is to B is to C వస్తుంది. సో A is to B is to C is equal to L plus M, 2 plus 3 5 is to next M plus N. So M plus, sorry, 1 minute అండి, ఇక్కడ I have written wrong. L plus M plus K, this is K plus L, right? So next we have M plus K. M plus K means 3 plus 1 4 is to K plus L. So K plus L means 1 plus 2 3, 5 is to 4 is to 3. మరి ఇప్పుడు A is to B is to C ఉంది, మరి దీన్ని ఎలాగ అనుకోవాలి? ఏం లేదండి, వెరీ సింపుల్. మీరు ఎప్పుడైతే A by B అన్నాడు అనుకోండి, ఇది రేషియోనే, అంటే A is to B అంటే 5 is to 4 కదా. సో A by B నే మనం A is to B అంటాం, ప్లస్ B is to C అడిగాడు, ప్లస్ C is to A అడిగాడు, అంటే A is to B 5 by 4 రాయండి. సో B by C means B is to C, that is 4 by 3. C by A means C is to A, that is nothing but 3 by 5. LCM తీసేసుకునే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. So what is the LCM of 4, 3, 5? 3, 5 are prime numbers. అంటే ఒకటే 4 ఉంది, కాంపోజిట్ నెంబర్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 3 నెంబర్స్ అవుతుంది LCM 60. అంటే ఆప్షన్స్ అన్ని 16 ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 4 15 జా 75 వస్తుంది ఇక్కడ, ప్లస్ 3 20 జా 80, 5 12 జా 36. సో 80 ప్లస్ 36 అంటే 116 ప్లస్ 75, 6 plus 5 11, 7 plus 2 9, 191. So this equals to 191 upon 60. So this is the answer. So fourth option is the right option. So have you understood this question? So you need to chart. మీరు చార్ట్ చేయాలండి, చార్ట్ చేసినా నాకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎస్. Shall we move to next question? Right. 44th question has been completed. Let us go for 45th question. 45th question. In triangle ABC, in triangle ABC, right, R square cot A by 2, cot of B by 2, cot of C by 2 equals to first option delta, second option 2 delta, third option 4 delta, fourth option delta upon 2. Right.
అంటే త్రిభుజం ఏబిసిలో ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాట్ ఏ బై టూ కాట్ బి బై టూ కాట్ సి బై టూ విలువ డెల్టా పదాల్లో చెప్పాలి. ఆన్సర్ మనం డెల్టాలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. చాలా సింపుల్ అండి. కాట్ ఏ బై టూ కాట్ బి బై టూ కాట్ సి బై టూ ఫార్ములా రాయండి. ఆర్ నేమో డెల్టా బై ఎస్గా రాసుకోండి. మనకు ఆన్సర్ మొత్తం డెల్టాలో వచ్చేస్తుంది. రైట్. సరే, ఫార్ములాస్ ఒకసారి నేను ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. సో ఐ విల్ రిపీట్ ద ఫార్ములా. స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా బై ఎస్ ఆర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ రవి శాస్త్రి. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ కాట్ ఏ బై టూ. కాట్ ఏ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై డెల్టా. ఇక సైక్లిక్ ఆర్డర్. కాట్ పి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై డెల్టా. కాట్ సి బై టూ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై డెల్టా. జస్ట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఆర్ స్క్వేర్, ఆర్ మీన్స్ డెల్టా బై ఎస్, దట్ ఈస్ డెల్టా స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ multiplied with cot a by 2 s into s minus a by delta into s into s minus b by delta into s into s minus c by delta. Clear? Delta into delta e delta square cancel. So we have actually c ఇక్కడ ఒక s ఉంచేసుకోండి, ఈ s కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. So we have s into s minus a, s minus b, s minus c by delta. See, using Heron's formula, s into s minus a, s minus b, s minus c is nothing but delta square. So this is equal to delta square by delta. Now what do you get? What is your answer? Just simplify. Delta square means delta into delta, right? Yes. Delta into delta by delta. So delta delta gets cancelled, we have delta. So that means first option. That's why r square into cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 is also one of the forms of delta. Delta nu ee form lo kuda raskochu. So 46th question. 46th question. Let us move to the 46th question now. Right. If the area of the triangle is a square minus of b minus c whole square, then its circumradius. Then its circumradius capital R equals to first option a upon 6 sin square a by 2. Right. Second option a upon 6 cosecant square a by 2. Third option b upon 16 sin square b by 2. Fourth option c upon 16 sin square c by 2.
So let me translate in Telugu. 45th క్వశ్చన్ ఒకసారి చూపించాలా? సరే, చూసుకోండి 45th క్వశ్చన్. రైట్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. త్రిభుజం ఏబిసి యొక్క వైశాల్యాన్ని a² - b - c² అయితే ఆ త్రిభుజం యొక్క పరివ్యాసార్థము అంటే క్యాపిటల్ R కనుక్కోవాలి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ లో కానీ ఈవెన్ కొసీకెంట్ లో కానీ మనం ఆన్సర్ కనుక్కోవాలి. సో లెట్ us ట్రై. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఇచ్చి డెల్టా ఇచ్చారు. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ దట్ a² - b - c². ఇది a² - b² ఫార్మ్. అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? a + b - c ఇంటూ దిస్ ఈస్ a - b + c. సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు బోత్ సైడ్స్ 4తో మల్టిప్లై చేయండి. అంటే ఇది 4 డెల్టా అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 2 ఇంటూ 2 రాసుకోండి. అగైన్ 2a + 2b, సారీ 1 minute. Let us do like this now. This is a plus b minus c. This is a minus b plus c. సరే, దీనికి c యాడ్ చేసి c సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. అంటే a plus b plus c minus 2c రాయడం. సో డస్ ఇట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్? ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే -2c లో నుంచి c తీసేస్తే -c వస్తుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ ప్యాటర్న్ దిస్ కెన్ బి రిటన్, సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ కెన్ బి రిటన్ a plus b plus c minus 2b. ఎందుకు రాశారంటే ఇలా, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ a plus b plus c మనం 2s రాసుకోవచ్చు. సో 2s minus 2c, సో మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ ఈస్ 2s minus 2b. 2 కామన్ చేయండి, 2 కామన్. సో 4 ఇంటూ s minus b s minus c వస్తుంది. క్లియర్? అయితే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏం ఫార్ములా ఉంది? వీ హ్యావ్ sin a/2 ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ sin a/2 ఫార్ములా? sin a/2 ఫార్ములా, ఐ రిపీట్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ ఓకే, రైట్. సో నౌ delta is equal to yes. So 1 minute.
మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. సో sin a/2 ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ s మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై బీసీ కదా. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే sin స్క్వేర్ a/2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి బై బీసీ ఉంటే sin స్క్వేర్ a/2 రాయవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి దీన్ని బీసీతో మల్టిప్లై చేసి బీసీతో డివైడ్ చేసిన. ఈ పార్ట్ నేను sin స్క్వేర్ a/2 రాసుకున్నాను. ఇది డెల్టా. మనకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ ఆర్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఏబిసి బై 4 డెల్టా. ఏబిసి 4 into 4bc sin square a/2, 16bc sin square a/2, bc cancel, a by 16, 1 by sin square a/2 ఉంటే cosecant square a/2. So what is your answer? Yes, absolutely correct. So your answer is second option. It's not second option. Fourth option is the right option. Fourth option is the right option. Okay, we shall continue tomorrow. Thank you. Bye bye.